Now, before your lessons, I want you to watch a video and tell what it is about. So, let's get started. Let's learn what is an auxiliary verb. Auxiliary verbs have no meaning on their own. They are necessary for the grammatical structure of a sentence, but they do not tell us very much alone. We usually use auxiliary verbs with main verbs. They help the main verb, which has the real meaning. Words like am, is, are, was, were, has, have, and had are called auxiliary verbs. These auxiliary verbs are used with ordinary verbs to make tenses, passive forms, questions and negatives. For example, he is writing. Boys are playing. I am walking. Note, the auxiliary verb, am, will come only with I. The words like, is, was, am and has, are called singular auxiliary verbs. The words like, are, were, and have, are called plural auxiliary verbs. Is, am, are, have, has, are present tenses. Was, were, had are past tenses. Note, a verb must agree with its subject, in number and person. Look at these examples. The aeroplane is flying high. The birds are flying high. Note, in the first example, the subject aeroplane is singular, so the auxiliary verb used is also singular. In the second example, birds is the subject, and it's plural, so a plural auxiliary verb is used. Now let's look at some examples. It is now 3 o'clock. How many days are there in a week? My friend's mother is a dentist. Mary was the winner in the race. You are a carpenter. You were driving when I called. Here in these examples, it is important to note that are and were are plural auxiliary verbs. These auxiliary verbs will always come with you, that is, the second person singular. Some more examples. Our college has a big tennis court. Many youngsters have Facebook addiction. John has 2 cars and 1 motorcycle. Now, you will have a doubt that although cars is plural, why has is used as an auxiliary verb. Note, John is the subject in the sentence, and it's singular, so we have used has as a singular auxiliary verb. Some more examples. Mary is singing, while John and Sarah are dancing. Maria and Natasha were arguing some time back. Note, auxiliary verbs are also called helping verbs. Well, so the video is about the auxiliary verbs. Is right? Yeah. And they tell you what they are and how you use the auxiliary verbs. So what they are? Okay, so these are some auxiliary verbs you study or you know. Okay, so how to pronounce them today? We will study how to pronounce the auxiliary verb. Okay, so we study language focus of Unit 7. So the pronunciation strong and weak forms of auxiliaries. Well, so now you look at the table and listen to the pronunciations of the strong forms and weak forms of the auxiliary. Part E. Language Focus. Page 81. Pronunciation.
Read the following phrases. Pay attention to how the strong and weak forms of the auxiliaries are pronounced. She can. Can she? They must. Must they? You have. Have you? She has. Has she? I could. Could I? You do. Do you? I am. Am I? He does. Does he? He is. Is he? We shall. Shall we? They will. Will they? It will. Will it? Well, these are the strong forms and the weak forms of the auxiliary verbs. Yeah. So the strong forms are often used in affirmative sentences. Yeah. Hình thức strong forms thì thường được sử dụng ở câu khẳng định. And weak forms are often used in interrogative sentences thì thường được sử dụng ở trong câu hỏi. Hình thức weak forms. Yeah. And now I want you to practice reading the sentences. Practice reading the following. Can you speak English? Yes, I can. Must we go now? I think we must. Have you met Quang? Yes, I have. Has she gone? Yes, she has. Shall we go now? I think we ought to. Will you come tomorrow? Yes, I will. Do you really have time for it? Yes, I do. So that's all for our pronunciation. And now let's come to the grammatical parts today. So today we will study about, so I have some example for you. So you look at the picture. It's sunny, he feels cold. So it's sunny but he feels cold. Is it right? Yes, we can say in another way, although, even though, although it's sunny, he feels cold. Well, so he feels cold even though it's sunny, he feels cold though it's sunny. Wow. Như vậy chúng ta nhìn vào trong này chúng ta thấy nè, cái câu này trời nắng mà anh ấy vẫn thấy lạnh, đúng không? Cái sẽ là hai cái ý này nó như thế nào? Tương phản với nhau. Nó có thể sử dụng từ but, nhưng mà, hoặc là thay vì chúng ta sử dụng nhưng mà thì chúng ta sẽ viết một cách khác là mặc dù trời nắng nhưng mà mặc dù trời nắng anh ấy vẫn cảm thấy lạnh. Như vậy mặc dù thì trong tiếng Anh chúng ta sẽ có những từ nào? Although, even though hoặc là though. Okay. Và có thể là cái mệnh đề với although nó đứng ở đầu câu, hoặc chúng ta có thể đưa although hoặc là even though hoặc là though đứng ở chính giữa. Okay, so for example, it feels cold even though it's sunny. Dạ, anh ấy lạnh mặc dù trời nắng. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ học về cách sử dụng although, even though và though. Dạ. These are adverbial clauses of concession, tức là mệnh đề chỉ sự tương phản. Như vậy, cái mệnh đề chỉ sự tương phản, cái sử dụng của nó là như thế nào? Thể hiện những cái ý nó tương phản với nhau, hai ý tương phản với nhau. Okay, yeah. For example, we have picnic although the weather is very bad. Chúng tôi vẫn đi picnic mặc dù thời tiết rất là xấu. We have picnic in spite of the best weather. Như vậy trong câu này các em thấy ở câu trên cô sử dụng although. Như vậy so although the weather is bad, đây là the weather là chủ ngữ và is là động từ, đúng không nào? Như vậy cái phía sau chữ although the weather is bad đó là một mệnh đề. Bây giờ cô không muốn sử dụng although nữa, cô sẽ sử dụng một cụm từ khác cũng đồng nghĩa với although, tức là cũng có nghĩa là mặc dù, nhưng mà cô sử dụng là gì? In spite of. Nhưng mà sau in spite of em không thể sử dụng là the weather is bad được. Ok, mà em phải sử dụng là gì? Một cụm danh từ ở phía sau in spite of. Như vậy em sẽ chuyển cái the weather is very bad thành gì đây? The best weather, để thành một cụm danh từ.
in spite of the bad weather. Wow, đây cụm danh từ ha. Như vậy bây giờ cách sử dụng của although hoặc là even though hoặc là in spite of, công thức của nó sẽ như thế nào? Như vậy sau cô có ví dụ although it's sunny he feels cold. Như vậy sau although, though, even though chúng ta đi với gì đấy? Chủ ngữ động từ, tức là đi với mệnh đề. Dạ. Và although, even though chúng ta có thể để nó ở chính giữa hoặc chúng ta có thể đưa nó lên đầu câu. Nhưng mà với in spite of là mặc dù, hoặc là despite cũng có nghĩa là mặc dù. Thì sau in spite of hoặc despite chúng ta đi với cụm danh từ hoặc đi với động từ thêm in. Đấy giờ, chứ không sử dụng mệnh đề như là sau although, though, even though. Ví dụ in spite of or despite the sun he feels cold. Tức là mặc dù gì đấy, trời nắng mà cậu ấy vẫn cảm thấy lạnh. Thay vì sử dụng although it's sunny thì bây giờ cô phải biến it's sunny, cô chuyển thành cụm danh từ tức là the sun. In spite of hoặc là despite the sun he feels cold. Okay. Đó, như vậy nha, và cái dấu phẩy nha, ngăn cách giữa hai cái mệnh đề và cái dấu phẩy. Okay. Now, I want you to try the sentence using although, though, even though. Các em kết hợp những câu này sử dụng although, though hoặc là even though nữa. He tried to finish the book. He was tired. Vậy em chỉ viết là he tried to finish the report, the book, although he was very tired. Yes, he tried to finish the book, although he was very tired. Okay, so now the next one. He has promised to come. He didn't come. Yeah, though he has promised to come, he didn't come. Mặc dù anh ấy hứa đến nhưng mà anh ấy không đến. Mặc dù. Okay, so now you come by the sentence. Okay, so complete the sentence using although plus a clause from the box. Bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành những câu này và sử dụng although đi với một mệnh đề nè. Ở trong cái ô này, trong cái khung này. Although he has a very important job, he is not well paid. Okay, so number one is although I was very tired, I couldn't sleep. Although I had never seen her before, I recognized her from distance. She wasn't wearing a coat, although it was pretty cold. We thought we better invite them to the parties, although we don't like them very much. Okay, so now we have another one for you. Okay, so try to read them and I will ask you to do this again in our online lesson. Okay, so now the next one, we come to clause of reason. Bây giờ chúng ta sẽ đến với mệnh đề chỉ lý do. Như vậy chỉ lý do thì các bạn đã biết đó là gì đây? Because là bởi vì, hoặc là since, hoặc là as. Những cái từ này đều có nghĩa là bởi vì. Và theo sau những từ này các bạn đi với chủ ngữ động từ, tức là đi với mệnh đề. Ok, những từ này đều có nghĩa là bởi vì nha. Now, for example, he came 10 minutes late because he missed the bus. Cậu ấy trễ 10 phút bởi vì cậu ấy bị lỡ chuyến xe buýt. Như vậy sau because he missed the bus, he chủ ngữ, miss động từ. Như vậy sau because em đi với mệnh đề. He came 10 minutes late. Bây giờ cô không muốn sử dụng because nữa, mà bây giờ cô sử dụng because of, cũng có nghĩa là bởi vì. Nhưng mà sau because of em phải đi cho cô là gì? Động từ thêm in hoặc là cụm danh từ. Như vậy cô sẽ chuyển là động từ thêm in, missing the bus. Tại vì hai cái câu này nó cùng chủ ngữ là he, cho nên là cô sẽ lược bỏ cái chủ ngữ he ở phía sau, cô sử dụng động từ thêm in thôi. Because of missing the bus. Wow. Đây là mệnh đề chỉ lý do. Okay, so they can't go shopping the heavy rain. Như vậy chỗ này bạn sử dụng cái gì nào? Because hay là because of? Và the heavy rain nó là cụm danh từ, nhưng mà cái này bạn sử dụng because of. Ok. Dạ. Cụm danh từ ha. Ok, như vậy bây giờ chúng ta sẽ có công thức của số mà because hoặc là since hoặc là as, có nghĩa là bởi vì. Sau những từ này em đi với mệnh đề. Còn sau because of hoặc là due to hoặc là tend to, những cái từ này cũng có nghĩa là bởi vì, nhưng mà theo sau những từ này em phải đi với danh từ hoặc là động từ thêm in.
Okay, so now analyze the most suitable words or phrase in each sentence. So we have number one, yeah, despite. Number two, because of. Number three, because, and number four, implies of. Okay, so tell me the reason why you choose the answer in our online lesson. Okay, so now that's all for our lesson today. So thanks for joining with us. Okay, thank you for your watching. See you later.